Bonsoir, peuple moins pile là, peuple qui toujours dans soukem. Et je dis à nous porter troisième émission pour vous, moins bruit, plus fruit. Donc, je dis à son grand jour pour nous. Donc, nous avons un annoncement spécial. Et c'est que madame ça nous est côté dans là. Et il sorti avec premier livre l'écrit. Donc, c'est les chez The Master's Piece. The Master's Piece. Donc, gardez en bas vidéo, on a pour le link et qui côté nous ka acheter. Donc, les mêmes les gains pour le parler sur le livre tout. OK? Mais, moi, j'aime très fier de lui. Et c'est un grand, et, bon, moi, je sais que j'ai intelligence ça. Donc, nous disons, mes compliments, chérie. Et je pense moi-même fier de vous. Et puis, tout peuple nous, toute nation nous, qui regarde nous tous fiers de vous-même tout. Donc, je dis nous allons parler, et nous allons continuer série à moins bruit, plus fruit. Et nous allons parler de salut et ontical. Et puis, nous allons parler de le pardon. Nous allons parler de pardon, bon Dieu. Donc, pas un plus bon monde pour me partager moment ça ensemble avec elle que si chouchou madame moi, chérie. Donc, nous allons parler de salut. Bon paquet de bonnes mauvaises notions et yo te ba nous sous affaire salut ça. Et donc aime toujours dit ça chrétien et pour moun marcher tant qu'on le sauver, faut qu'il connaît que le sauver. Ça veut dire faut qu'on connaît que le sauver. Et problème qui vient là la Bible, il y a deux versets clairs qui dit comme ça que donc en pile fois toujours un débat bon, est-ce que l'on sauver le sauver net ou pas poser question comme ça. Question c'est que est-ce que si on moun né de nouveau, si on moun régénéré, est-ce que moun ça né de nouveau net? OK, si on né de nouveau ou recevoir la vie éternelle même côté ou né de nouveau donc c'est un choix qui irrévocable. Bon Dieu pas retirer l'amour. Ça vient fort petite caille. OK? Et Jean 3 verset 16 d'où ça les dit comme ça et afin que tout qui croit en lui est le présent, la vie éternelle. On a 1 Jean 5 verset 13 tout qui dit comme ça sous compte toute bagaille ça yo ou connaît c'est pour qu'a connaît que on gagne la vie éternelle. Donc salut chrétien lui-même c'est au départ li fait. Et moun pas bataille pour sauver. Et ou son choix fait son décision fait depuis au commencement pourquoi immédiatement qu'on est là ou né de nouveau ou accepter le Saint-Esprit qui vient illuminer la vie ou, et puis qui même tout qui pour venir boire la vie éternelle. Immédiatement ça arrive, c'est même cet esprit ça qui vient faire pécher par attirer ou pas qui vient faire pas attirer à pécher encore et puis qui pousser pour faire ça droite. Et donc on est là nous le problème nous gain là qu'on est là dehors c'est que bon paquet de monde qui joue rôle de cet esprit dans la vie moun n'a pensé c'est là la prendre Bible la frapper dans tête ou bien chaque jour la parle de péché, c'est ça qu'il faut pas faire pécher encore. Non, c'est l'eau né de nouveau, le Saint-Esprit bon Dieu vient vivre dedans ou vient ça l'eau la vie éternelle. Ou vient la lumière qu'on y a péché vient partir encore. C'est ça la sanctification progressive. Ça veut dire ou vient qu'on y a là petit à petit ou marcher ou rester dans la parole et puis ou ouais péché vient partir pour encore et puis ouais c'est les choses droites ou envie fait. Qu'on y a là nous parler du pardon. De moment que vous acceptez Christ, judiciairement parlant, bon Dieu pardonne tout péché depuis passé, présent et futur. Judiciairement parlant. Mais cependant, songez ces petites cailles au vignier, qu'on y a ou vin membre royaume nan, ou vin ambassadeur, selon 2 Corinthiens 5 verset 20. Donc, on y a là, mais plus pour qu'avoir une relation intime ensemble avec bon Dieu qui vient papa, donc on y a là, faut le pardonner parentalement. Qui ça veut dire pardonner parentalement? Donc, chaque jour, ou repenti, temps en temps, on fait un bagage qui mal, ou dit papa, m'offense caractère, m'repenti. Ça pas faut pas petite caille encore. Ou toujours petite caille. Mais cependant, pour quelqu'un bonne relation, pour pas un problème ensemble avoir, ou supposé à repenti chaque jour, c'est dans ce contexte, ça veut dire, sous papa donner frère, sous papa donner l'autre monde, même pas pardonner. Ça veut dire, pour une relation papa petite qui est intime avec bon Dieu, faut repentir chaque jour à travers la prière pour demander le pardon. Mais judiciairement parlant, le moment qu'on accepte Christ ou une petite, selon Jean 1 verset 12, selon Romains 8 verset 17, automatiquement, tout péché pardonné.
Mais parentalement parlant, faut chaque jour, de temps en temps, chaque leur péché, ou repentir pour pécher. Donc, c'était message pour aujourd'hui. Ma passion ensemble avec madame nan. Madame nan dit, jodi là, c'est anglais. Blanc dit ça, c'est anglais. Créole la te bal, créole la gen de loup pour lui. Donc, n'a quitté blanc parler en anglais, et puis nous-mêmes, de temps en temps, n'a traduit contexte ou bien entité ça blanc parler. Yes. Thanks, dear. Yeah. Okay, everyone, praise the Lord. So, as my husband just mentioned, I will be speaking in English because unfortunately my Creole does not go too far. But we know that the Spirit speaks every language and he can communicate to those who are willing to hear. Mm-hmm. So, I just wanted to speak briefly about the fruit of the Spirit. So, as we're on this series, where we're talking about less talk and more fruit. You know, it's almost impossible not to talk about the fruit of the Spirit, because that's essentially the whole idea, right? Is for us to be more fruitful, and the Bible gives us specific characteristics of what our fruit should look like, right? So first of all, I just want to start off by saying that the fruit of the Spirit is produced by the Holy Spirit and not the Christian. Okay, so this is really freeing because it really takes the work off of us and puts it right on God. The only thing we can do is by faith accept, you know, the grace that He's allotted us to be able to be saved and to be able to have this fruit working in us, okay, day by day. As we are growing more and more spiritually, these characteristics should be seen more and more, because one of the first ways that we're going to start to allow this fruit to be seen is by us first dying to self and dying to the flesh, okay? Because the world will not be able to see the manifestation of the fruit of the Spirit if we are always and totally carnal, okay? This is a spiritual work. This is a spiritual thing. So it really requires for us to be walking daily in the Spirit, okay? The Greek word is singular for fruit. The Greek word for fruit is singular, meaning when we look at Galatians chapter 5 verses 22 to 23, and it lists love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. It's not listing many fruits. It's actually alluding to one fruit that has many components. And the one component that we want to quickly touch on tonight, and really ties everything together, is love. Okay? Love is so key. Love. Without love, we really can't please God in anything. If you go to 1 Corinthians chapter 13 and you know, Paul lists all these amazing things, you know, we can speak in tongues and we can give our body to be burned and we can do all these amazing things for the Lord. But if we don't have love, he ends off by saying we have nothing. We can have faith, we can have hope. He even says, but the greatest of all of that is love. Okay, so that is key. We have to get this love thing down pack. And I know from my own experience that it's one of the hardest things for us to really master, because it really calls for us to die to self. Jesus even said that no greater love has any man than this, than to lay down his life for his friends. So Jesus walked in love. Jesus was love in the flesh, wrapped in the flesh. Okay, he came, he lived, and he died because of love. John 3:16, for God so loved the world that he gave, okay, that he gave up his only son to the cross so that we would have everlasting life. So again, this whole thing, this whole journey, it starts and ends. It's all about love, okay? But just to kind of define this love for us on a practical level, you know, let's talk about, you know, what the various ways that we can walk in love, right? So we have our agape love, which is the sacrificial love, okay? This is the unconditional love of God. It's a choice and it's not a feeling. It's really the biblical love that's dependent on the giver's character
and not emotion. It chooses to set aside one's own preferences and desires for the needs of another person. Okay, this is really the love that God shows us through Jesus, and this is the love that Jesus alluded to in John chapter 13 verse 25 when he said, "By this will men know that you are my disciples, by the way that you love one another." Okay, so he was calling them, listen, give yourselves for one another, sacrifice for one another, put your needs aside for one another, because this is what's going to set you apart from the world. The world wants to see Jesus in us and through us, and the number one way they're going to see that is when we are showing that agape love to our neighbors, to each other. Okay, eros, we know, is the romantic love. Okay, the world is all about that, and that's important because there is a specific way that spouses partners are called to love each other. Okay, that's a whole nother series to come. Okay, men, you ought to love your bride like Christ loved the church. Okay, that means you got some work to do. Okay, you need to die to self, and you need to be that servant leader. Okay, and I have no shame in saying that this is one of the first things that made me fall in love with this man over here, was because I saw that in him. He was a servant leader. He had a servant's heart, and he was so humble. Okay, and this is the most Christ-like way that we can be in the earth today. And women, you're not off the hook too. You need to respect and honor your husband, okay, as the head of your life. Okay, phileo is that brotherly love. Okay, that brotherly love that we should have for one another, for our neighbors, for our co-workers, for anyone that we come into contact with on a daily basis. We need to have that love. They need to see that courtesy in us. They need to see that kindness, that gentleness, that willingness, again, to give up ourselves and for others, and to put others' needs before ours. And then there's storge, that familial love. So important that we love our families, that we love our siblings, our parents. Okay, the Bible calls for us to honor our parents. So important. So that love it really infiltrates every aspect of our lives. God is looking, he's checking, okay, to see how much like Christ we are in all of these areas, at work, at home, in ministry, while we're driving, standing online at Walmart, okay, everywhere that we are, he's looking to see if we are walking in love. There's no greater way to represent Christ than to do so. Okay, so the world is watching, and so is God. So let's do what we need to do to make him proud. Bon, oui, donc en effet là, bon, alors nous pas qu'une vidéo à trop longue, donc bon, ça blanc et c'est dit blanc, dit comme ça blanc, t'as parlé de fruit de l'esprit. Il dit fruit de l'esprit, c'est pas un bagage, c'est pas nous mêmes qui produisent, mais c'est l'esprit de Saint-Esprit bon Dieu en dedans nous qui produit. Donc nous pas grand pile effort pour nous faire. Donc on est à l'air blanc, fin parler de ça, qu'on est et puis après ça là, il parler de une fruit de l'esprit, il parler, je dis, il parler de fruit, il parler de l'amour. Et il dit comme ça que dans le grec là, et dans la Bible grecque là, il y a 4 différents langues. Et nous avons starkeoa qui c'est l'amour, et l'amour de famille. Nous avons philéoa qui c'est l'amour fraternel. Nous avons eros, dans eros nous avons érotique, ça c'est l'amour madame à monsieur, encore l'amour ça, vous connaissez l'amour ça. Et puis après ça nous avons agapé c'est l'amour Jésus-Christ vient avec là, c'est l'amour sans condition, hein? C'est l'amour sacrificiel là, c'est l'amour qui est pour ennemi ou non. OK, et c'est l'amour gagné pour pas supposer gagner pour monde, mais l'amour ça son action liée. Tout l'autre l'amour c'est émotion, mais agapé à lui-même c'est en action, son action proposée. Donc c'est ça nous gagne pour aujourd'hui, n'a quitté audio là. Donc n'a point encore pour prochaine émission, hein? Et puis prochaine émission c'est moins bruit plus fruit.